अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमएस पावर पॉइंट एमसीक्यूज के पार्ट 7 को डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पावर पॉइंट। इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का फीचर नहीं है? ऑप्शन ए, ड्राइंग विद अ पेन। Option B, linking a slide transition with a laser pointer. Option C, printing the speaker's notes along with slide images. Option D, printing transparencies. The correct answer is option B, linking a slide transition with a laser pointer. Question number 2 is, the boxes that are displayed to indicate that the text, picture or objects are placed in it is called. Option A, word art. Option B, text box. Option C, auto text. Option D, placeholder. The correct answer is option D, placeholder. Question number 3 is, which is the best view for getting your thoughts for a presentation out on the computer? Option A, slide view. Option B, slide sorter view. Option C, notes page view. Option D, outline view. The correct answer is option D, outline view. Question number 4 is, which of the following feature allow you to view slides in slideshow without manually advancing each slide? Option A, notes page view. Option B, slide sorter. Option C, slideshow. Option D, normal. The correct answer is notes page view. Question number 5 is, the best way to insert a new slide in a presentation is to use the option A, slide sorter view. Option B, slideshow view. Option D, special view. Option D, normal view. The correct answer is option A, slide sorter view. Question number 6 is, what will happen if you release the mouse button before releasing the shift key when you draw a square? Option A, the square will be larger. Option B, the square will be smaller. Option C, the square will not be at the center of the slide. Option D, the square will not be a perfect square. The correct answer is option D, the square will not be a perfect square. Question number 7 is, which of the following should be used with mouse when you want to draw a perfect square? Option A, the shift key. Option B, the control key. Option C, the alt key. Option D, the space bar. The correct answer is the shift key. Question number 8 is, format painter is used. Format painter किस लिए यूज होता है? Option A, to paint pretty pictures on background of slide. Option B, to change the background color. Option C, to copy formatting from one object or piece of text and then apply it elsewhere. Option D, to paint pretty pictures on your slide. The correct answer is to copy formatting from one object or piece of text and then apply it elsewhere. Next question is, the arrangement of elements such as title and subtitle text. Option A, scheme. Option B, design. Option C, presentation. Option D, layout. The correct answer is option D, layout. हमारा अगला और आज का आखिरी सवाल है, a chart can be put as a part of the presentation using. Option A, view chart. Option B, edit chart. Option C, insert pictures chart. Option D, insert chart. The correct answer is option D, insert chart. तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह के मजीद MCQs के लिए आप हमारी वेबसाइट myMCQs.net विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।